evening to one and all. Am I audible? Can someone respond? Yes. Okay, so let's start today's session. So, good evening to one and all. I welcome you all to today with great pleasure and excitement to this session on how to crack an internship organized by EETI-CET. This event aims to equip our students with valuable insights and strategies to secure internships at prestigious organizations. We believe that internships serve as a stepping stone towards a successful career, and thus it is vital for our students to learn from those who have experienced these opportunities firsthand. So today we are fortunate to have three exceptional individuals: Adithya M from S6ME, Abhijith Krishna G from S6AE Applied Electronics, and Pranav Jayachandran from S6CSE, who have successfully cracked internships at renowned companies. They are here to share their valuable experiences, lessons learned, and tips on how to make the most out of an internship. So, for our first speaker, we have Adithya M, an outstanding student from S6ME who had the opportunity to intern at ISRO. He will be talking to you today, right now. So we eagerly wait his insights on how he secured such a coveted internship and the valuable lessons he gained along the way. So Aditya Cheta, are you there? Yes. ഞാൻ audible ആണോ? Yeah, you're audible. So on to you. I'm audible, right? Okay. Hi guys. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമല്ലോ അല്ലേ? So I would see ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് PPT അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓപ്പൺ ടോക്ക് സെഷൻ പോലെ വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. So can we do it as an interactive session? Sure, sir. See the thing is I'll see. Okay, ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഞാൻ okay, I'll introduce myself first. എൻ്റെ പേര് ആദിത്യ. ഞാൻ S6M1 സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് and I've been doing internship in ISRO for a month. Okay, so what I would like to do is ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ടോക്ക് സെഷൻ പോലെ നടത്തുന്നതിനുപരി ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ പോലെ നടത്താനാണ് പ്ലാൻസ്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവര് മിക്കവരും പല ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ISROയിൽ കയറുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഇന്റേൺഷിപ്പിന് കയറുന്ന പേരും ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ് കയറുന്നവരും എല്ലാം പല ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിലും they need people, right? So അവിടെ പോയപ്പോൾ I've met some individuals from നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ പല ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇത് കൂടുതലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇസ് ബിക്കോസ് ഈ ISRO എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മെയിൻ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ VSSC ടേൾസ് ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്, തുമ്പയിലാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നിയർ ഇവിടെ ബീച്ചിനടുത്ത്. സോ വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് മെയിൻലി ഫാബ്രിക്കേഷൻ, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുക. സോ അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അഹമ്മദാബാദൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഹാവ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ പോയ സ്ഥലം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് VSSC, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി IISU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് യൂണിറ്റ്. അപ്പം അവിടെ ദേ ഡു രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഇസ് they have a CMSC that is composite materials and the other one is IISU that is inertial systems unit. അപ്പം what I would like to tell you guys is ആദ്യം from basics ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു basic introduction പറയാൻ I'll start from that. So can some of you guys അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? Can you like tell me what your understanding about an internship is? Can we do that? Can someone do that? Will that be possible? See, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. I know like you'll be having questions. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ മിക്കവരും they might restrain from doing that. But let's just cut out that atmosphere and then just talk. Let me listen. ആരെങ്കിലും can you give a brief understanding about what an internship is? Can you do that? ആരെങ്കിലും? No one? എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി പോലെയാണ്, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റഡീസും ഒരു ജോബും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോലെ അല്ലേ? അപ്പം സൂരജ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ കെൻ യു ഗിവ് another perspective? വേറൊരു രീതിയിൽ അത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, I don't want to make this boring. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും if you guys could respond, that would be very nice. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു maybe 2 lines, maybe 1 line. Can you do that?
വേറെ ഒരാളും കൂടി. ഇത് കാരണം ആരും ലീവ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്നാണല്ലോ കുറെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഐദർ നൗ ഓർ എപ്പോഴാണെങ്കിലും യു ഗൈസ് വിൽ ഹാവ് ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് സ്പീക്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ദർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു, നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സൂരജ് ചെയ്ത പോലെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വന്ന് യു ഹാവ് ടു ടോക്ക്. അല്ലാണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ വർക്ക്. So is it to get an experience of what the industry expects from you as an engineer, as a professional? Yeah, can you like ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? I didn't actually get that. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സാർ ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ്, എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒരു നല്ല ചാൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ജോബിന് മുമ്പ്? അത് എക്സാക്ട്ലി, അതൊരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറിലി, ഞാൻ ബേസിക്സും തുടങ്ങുക. ആദ്യം ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്താന്ന് പോയിട്ട് ഐ കം ടു വാട്ട് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ്. അപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ബേസിക് ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ജോബിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ CS കാർക്കാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കോർ ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും എന്തൊരു ജോബാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, അതിന് മുമ്പേ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ട്രാൻസിഷൻ റൈറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ബുക്ക് നോളജ് ദാറ്റ് ദേ ഓൾ വാണ്ട്. ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓൾവേസ് ദേ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ദി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തവർക്ക് വേറൊരു ലെവൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. ദേ വിൽ ബി സ്റ്റാക്കിംഗ് യു ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് റൈറ്റ്. സോ ഇത് ചെയ്തവർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഹയർ ലെവൽ ആയിരിക്കും, അതെന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സോ അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കണം. ഇപ്പൊ there are like many ഇന്റേൺഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ കോളേജിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കും, കുറെ ഗ്രൂപ്പ് കാണും. ഇന്റേൺഷിപ്പ് 54 34 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണും. അതിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്യും and they'll just teach you about something. അതൊരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പോലെയാണ്. യു കാൺ ആക്ച്വലി കോൾ ദാറ്റ് എൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ബിക്കോസ് പ്രോപ്പർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. ദേ വിൽ ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ISROയിൽ സ്പെസിഫിക് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലി വിൽ ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ്. ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്രാവശ്യത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് ഒരു പേപ്പറത്തെ കിടന്നു ഞാൻ പറയാം അതിലോട്ട്. യൂഷ്വലി വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് ദേ വിൽ ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ വിൽ ഹാവ് എൻ ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ സ്കോറാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ. ഇതിനൊക്കെ മുമ്പേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ അവര് ഒരു പകുതി വരെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ 12th മാർക്കാണെങ്കിലും 10th മാർക്കാണെങ്കിലും CGPA ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം ISRO ഇസ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു കൺട്രിയുടെ മെയിൻ എന്താ പറയാ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറാനായിട്ട് ഇൽ ബി ടഫ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇൽ ബി ടഫ്. അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ മെയിൻ കാര്യം. ഇപ്പൊ ഇപ്പം IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ ഹൗ യു സ്പീക്ക്, ഹൗ യു പ്രസന്റ് യുവർ സെൽഫ്. അതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ജസ്റ്റ് യുവർ റോ നോളജ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് യു ഡിഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിക്കൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കും, തെർമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കും, മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് പഠിക്കും. അങ്ങനെ പല കോർ. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ സർക്യൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുമല്ലോ. CS ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിൽ ഹാവ് ദി ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാം അങ്ങനെ. സോ ദ കോർ നോളജ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ കോർ കമ്പനീസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം. സോ ടെസ്റ്റ് കാണും ആൻഡ് ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വിൽ ആസ്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ട് വുഡ് യു വോണ്ട് ഫ്രം ഹിയർ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് വാട്ട് കെൻ യു ഡു ഫോർ അസ്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും. വാട്ട് ആർ യുവർ സ്കിൽ, വീക്ക്നെസ്സസ് എന്താണ്, സ്ട്രെങ്ത്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ ബേസിക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. പക്ഷെ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഇനിഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റാക്ക് യു ഇൻ എ പ്ലേസ്, ഇൻ എ ഗുഡ് പ്ലേസ്. അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇനിഷ്യൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സോ ഇനി നമ്മുടെ ബാച്ചിന് ISR എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ വീണ്ടും ഫുൾ ഫ്ലെഷ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. സോ അടുപ്പിച്ച് അവർക്ക് കുറെ പ്രോജക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നിസാർ ആണെങ്കിലും ഗഗൻയാൻ ആണെങ്കിലും PSLV GSLV ഇഷ്ടം പോലെ അടുപ്പിച്ച് അവർ വിടുന്നുണ്ട്. റോക്കറ്റ് PSLV പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ്, ഓൾ ദീസ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾസ്. വെൽക്കം ടു ദാറ്റ്. സോ ഈ വർഷം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് വീണ്ടും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ISR എടുക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ് ഇനിഷ്യലി ദേ ആസ്ക്ഡ് us ടു സബ്മിറ്റ് ഓൾ ഓഫ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അവരുടെ സൈറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു ലിങ്ക് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒന്നും അറിയാതെ അവിടെ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ വായിച്ച് എവിടേക്കോ അവസാനം അവിടെ എത്തി, ISR എത്തി. എന്നിട്ട് സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്ത സ്കോറിങ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു CGPA I had around TLS4, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 8.7 എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതും പിന്നെ ഒരു 10th and 12th മാർക്സ്.
ഇവിടെ ഉള്ള മിക്കവർക്കും നല്ല മാർക്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ്സ് യു ക്വാളിഫൈ ദാറ്റ്. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ദേ ആസ്ക് ഫോർ CV ആൻഡ് ബയോഡേറ്റ. അപ്പം ഇവർ രണ്ടും ചോദിച്ചു, അതാണ് അതിൽ എടുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, ഇപ്പം ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് കുറച്ച് കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ യു മസ്റ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ജെനറ്റ് മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ ടീം. സോ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ടീം ഓൾസോ. അപ്പം അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസും അങ്ങനത്തെ നിങ്ങളുടെ കോർ ഫീൽഡിലുള്ള മാക്സിമം ടീംസോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സോ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ CV-യിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് CV-യിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെക്കുക. സോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സെലക്ഷൻ മെയിനായിട്ട്. ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ്, എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടി, കുറേ പേർക്ക് കിട്ടാതിരുന്നു. അങ്ങനെ പല ഇത് വന്നു. മെയിനായിട്ട് അവർക്ക് നോക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂസ് ചെയ്യാണ്, മനസ്സിലായി. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണോ അത് മാത്രമേ എടുക്കൂ. അതൊരു പോയിന്റാണ്. അപ്പം സോ ദാറ്റ് വാസ് ഏകദേശം ദി സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഗോട്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബൈ മൗത്ത്. പല ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് കുറേ കമ്പനീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അവർ S4 കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇന്റേൺസിന്. ഓൾദോ ദി സിസ്റ്റം ഇസ് കറക്റ്റ്, കുറേ പേര് S4 മുമ്പും ചേരാം, ബിക്കോസ് അവരുടെ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റെക്കമെൻഡേഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ISROയിൽ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമാണ്. അതിപ്പോഴും ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. 4th സെമിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു സ്കീം അനുസരിച്ച്. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S5-ലോ S6-ലോ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മെയ് മന്ത് നമുക്ക് ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ അപ്ലൈ ഫോർ 30 days. അത് ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടായപ്പോഴും ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ആൻഡ് അവരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം, ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് കറപ്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് they'll tell May 1st. പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് May 10th-നാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് approximately around 27 days സംതിങ്. അപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂണിൽ, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം കുറച്ച് നാൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So what I did there was basically I was assigned, and there is also another issue that you will face, ISRL especially. They'll put you in their in different fields. മനസ്സിലായില്ല, ഒരൊറ്റ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരൊറ്റ ഗൈഡ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇടാം. ലൈക്ക് നമുക്കായിട്ടൊരു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെക്കാനിക്കലിൽ യു ലേൺ അബൌട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് അങ്ങനെ CFD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീൽഡുണ്ട്. ഈ എയറോഡൈനാമിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി CFD യൂസ് ചെയ്താണ് എല്ലാം ചെയ്യാറ്. എയറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത് ബേസിക്കലി റോക്കറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, മിസൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ അതിലോട്ട് വരാം. സോ അങ്ങനെ കുറേ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, മെറ്റലർജി കാണും, ദെൻ യു ഹാവ് മെട്രോളജി കാണും. സോ അങ്ങനെ കുറേ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ they'll just give you a field. അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയത് CMSC ഈസ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. ആൻഡ് അത് VSSC-ലല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ IISU-ലാണ്. IISU ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻ വട്ടിയൂർക്കാവ്, നെട്ടയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പം ഡെയിലി ഒരു രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഐ വാസ് ബീൻ അസൈൻഡ് ഇൻ എ പ്രോജക്റ്റ്. 2-3 പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. സോ ഇനിഷ്യലി വാട്ട് ദേ ടോൾഡ് മീ വാസ് ഒരു എന്താ പറയുക, സിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഈ 2 കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവരെന്നെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടത്. സിമുലേഷൻ അവരെന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് വാസ് അബാക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു അനാലിസിസ് മോഡലിംഗ്. നിങ്ങൾ സോളിഡ് വർക്ക്സ്, AutoCAD എന്നൊക്കെ കേട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടാണ്. ദേ ഡോണ്ട് യൂസ് ആൻസേഴ്സ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് ദേ യൂസ് ദിസ് അബാക്കസ്. You have a question? Is that why you raised your hand? Abrar, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അതോ ജസ്റ്റ് അറിയാണ്ട് വന്നതാണോ? ഓക്കെ, സോ ഐ കണ്ടിന്യൂ. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയാ. So Abacus simulation. So Abacus was a software that they use, ISRO. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു I had ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അബൌട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ. അപ്പം എനിക്ക് അവിടെയും കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് എല്ലാം കൂടി what they did was അവരെല്ലാം കൂടി പാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും. I had around 27 days, right? അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി അതിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഓൾ ദ സിമുലേഷൻ, ഫാബ്രിക്കേഷൻ പറ്റുന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് നമ്മളും എത്ര പ്രൊആക്റ്റീവ് ആണോ അത്രയും എന്താ പറയുക, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ആസ് ഐ വാസ് ടെല്ലിങ്, ഇതൊരു എല്ലാവരും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുവാണോ അതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റിലോട്ട് വെക്കുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ്
ഇടയിൽ കയറി അങ്ങ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്. Okay, so well, I'll ask you this. Has anyone heard about Gaganyan എന്ന് പറഞ്ഞ project of ISRO? Gaganyan എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ന്യൂസിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടായിട്ട്? ഹലോ, ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം? ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഗഗൻയാൻ ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് ISRO അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2018 ആണ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഗഗൻയാൻ ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് മിഷൻ. സോ ദേ വിൽ സെൻഡ് എ ക്രൂ, an actual crew, manned rocket എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ടു സ്പേസ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് റോക്കറ്റിന്. സോ ഐ വാസ് ഓൾസോ വളരെ ചെറിയൊരു പാർട്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. അതിനൊരു ചെറിയ ടീം, ഓൾറെഡി ഒരു കുറേ ടീംസ് ഉണ്ട്, ആ ടീംസിൽ കുറേ വിങ്സ് ഉണ്ട്. ആ വിങ്സിനകത്തുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ സിമുലേഷൻ ആണല്ലോ ആദ്യം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സിമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ഇവരെന്താ ചെയ്യുക, ഓരോ പാർട്ട് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും, അത് കൊണ്ട് ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ എടുത്തിടും, അത് ഉണ്ടാക്കാം, പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. സോ എല്ലാം ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനാണെങ്കിലും നോസിലാണെങ്കിലും, നോസിൽ ഇസ് ബേസിക്കലി ദി എഞ്ചിൻ്റെ താഴെയുള്ള ത്രസ്റ്റ് ചേമ്പറിൻ്റെ താഴെയുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഈ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ നോസിൽ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ റോക്കറ്റ് യു സി ആ ഒരു ത്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ എന്നെ ആദ്യം എത്തിയ നോസിൽ ഫാബ്രിക്കേഷനിലായിരുന്നു. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഗഗൻയാനിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് അവർ ഈ ക്രൂ മോഡ്യൂൾ, അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്രൂവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രൂ മോഡ്യൂൾ വേണം. അപ്പോൾ ആ ക്രൂ മോഡ്യൂളിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മുടെ ഒരു എന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത ടീമായിരുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പം അവരത് വെച്ചിട്ടാണ് റിയലി അത് അവിടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അവർ ഓരോ രീതിയിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പം കോളേജിലെ ടീംസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ വി ഓൾസോ ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ സെനിത്ത് മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് എന്താ ചെയ്യാം, അത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഫോർമുല റേസിംഗ് കാർ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് മാത്രമാണല്ലോ. F1 കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻ. ആ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻ വെച്ച് ഓരോ പാർട്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആൻഡ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു 5 mm ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ പോലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റിയറിംഗ് റാക്കിന് 5 mm ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ പോലും ഇതിൽ പെർഫോം വേറെ രീതിയിൽ. അപ്പം ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ അതേപോലെ അവരും ഓരോ പാർട്ടും അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് സ്കെയിൽ ലെവലാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവേ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാശ് ഇവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പയർഡ് ടു നാസ വളരെ വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഇപ്പം നാസയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ യൂസ് നിയോബിയം, അങ്ങനത്തെ ഹൈലി എന്താ പറയുക എക്സ്പെൻസീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ദേ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദീസ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. സോ വി ആർ ലൈക്ക് മേ ബി നമ്മൾ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സേ ദാറ്റ് വി ആർ ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 10 years ബിഹൈൻഡ് യുഎസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എക്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 20 വർഷം പുറകിലായിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇലോൺ മസ്ക് ഒക്കെ ഏറ്റവും കട്ടിങ് എഡ്ജിൽ നിൽക്കുവാണ് ടെക്നോളജി, നമ്മൾ മാത്രം ഭയങ്കര പുറകെയാണ്. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫണ്ട് ഭയങ്കര കുറവാണ്, ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഉള്ള ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ഹൗ ദേ ഡു ദ തിങ്സ്. ആൻഡ് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ SC ലെവൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കയറുന്നത് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ BTech കഴിഞ്ഞ് വന്ന മോസ്റ്റ്ലി IIST, IITs, NITs, ഞാൻ CTK ആയിരിക്കും 2 നേരം പരിചയപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ CT ആരെയും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി IISTs എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അവരും ISRO തമ്മിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അവരാണ് കൂടുതലും അവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ ടീം അവരുടെ. അപ്പം അവർ ഇതേപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലാണ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സിമുലേറ്റ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഏകദേശം സിമുലേഷനിലെ ഒരു ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ. ഹൗ ടു ഡിസൈൻ എ പാർട്ട് ആൻഡ് ഹൗ ടു ആൻഡ് ലാസ്റ്റിൽ അവരൊരു അസൈൻമെന്റ് ടാസ്ക് ഒരു so you have PSLV and GSLV, right? Geostationary launch vehicle, and you have the polar satellite launch vehicle. So അതില് എന്താണ് ബേസിക്കലി സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ആണ് ഇതെല്ലാം. മനസ്സിലായില്ലേ? സാറ്റലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കൊണ്ട് വിടാന്നുള്ള ഒരു ലോഞ്ച്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അതാണ്. അപ്പം അതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത ദീസ് ആർ ഓൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ്, റൈറ്റ്? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലെൻസിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ദേ ഹാഡ് അസൈൻ മീ ടു ഡു. അപ്പം അത് ഞാൻ അവരൊരു ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രെയിന്റ് തന്നു, ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അനാലിസ് ചെയ്തു. ഒരു 1 round ദാറ്റ് ടുക്ക് മീ അറൌണ്ട് 2-3 days. അവരൊക്കെ മേ ബി 2-3 hours ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ 2-3 days ചെയ്തു, ബിക്കോസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് പഠിച്ചില്ല. അപ്പം എന്നിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദം so that they could do analysis on that further. അവർക്ക് അത് ചെയ്യാനും. So that was a very nice experience. So ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം was the simulation for me.
എന്നിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഐ ഗെസ് അറൌണ്ട് 10-15 ഡേയ്സ് എനിക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരുന്നു ഫാബ്രിക്കേഷൻ പാർട്ട്. അവിടെ ഹൗസ് ഞാൻ എന്നെ ആദ്യം അസൈൻ ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നോസിൽ ഫാബ്രിക്കേഷനാണ്. ഈ നോസിൽ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി ലോവസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റോക്കറ്റ്. അവിടെ നിന്നാണ് ബേസിക്കലി ആ ത്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഹാവ് ദി കൺവേർജൻറ്റ് ത്രോട്ട് ഡൈവേർജൻറ്റ് പാർട്ട്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മറ്റേ ആ വെഞ്ചറിമീറ്ററിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ. സോ ത്രസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ത്രസ്റ്റ്, ഈ കുറെ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, എല്ലാത്തിലും ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞാൻ പോയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഹൗ ദി മേക്ക് ദ നോസിൽ ഇസ് ഭയങ്കര തിൻ കാർബൺ ഫാബ്രിക് എന്നാണ്. ഇപ്പം നാസയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മേക്ക് നോസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ വെച്ച് നിയോബിയം വെച്ചിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിൽ അങ്ങ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കും. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ ഡു. പക്ഷെ ഇവിടെ ദേ ഹാവ് എൻ എക്സലന്റ് വേ. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ്. ബിക്കോസ് അവര് എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു ഇത്രയും പൈസയുടെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് യുനോ ആ ഒരു നിയോബിയം പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക്. അതുകൊണ്ട് what they did was composite materials. അതാണ് it's a group, എന്താ പറയാ, it's a group of materials which will add each other's properties. അതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്താണ് അവർ നോസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ബേസിക്കലി തിൻ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. അത് അത്രയും എന്താ പറയാ, കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്ര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത്രയും വലിയ നോസിൽസ്. ദീസ് നോസിൽസ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് ഒരു 10-15 feet ഹൈറ്റിലും ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ വിൽ ബി അറൌണ്ട് ഒരു 2 to 3 meters. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സാധനം അവര് റാപ്പ് ചെയ്താണ് ഈ തുണി പോലത്തെ സാധനം റാപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ്സിൽ, ഷെല്ല് പോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് വിടുന്നത്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. ബിക്കോസ് ഞാനും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും ബോറടിക്കും. സോ അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇന്ററപ്റ്റ് മീ. വീണ്ടും പറയാം, ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, എന്തുവേണം ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല വന്ന് സംസാരിക്കാം. ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് എന്താണ് ഞാൻ റാൻഡമായിട്ട് ചെയ്തത് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ, ഒരു എന്താ പറയാ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു കവർ ദ ഹോൾ തിങ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ പോയി. നോസൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് നോൺ എസ് അബ്ലേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. ദീസ് ആർ ഓൾ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് 2000 കെൽവിൻ വരും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ഒക്കെ കണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ. അതിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ടെമ്പറേച്ചർ വരിക. അപ്പോൾ അത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈനേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ. സോ അതിന് അബ്ലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് an ablation workshop, machinability workshop. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് അബൌട്ട് എന്താ പറയുക, ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തുമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ എന്താ പറയുക കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെയാണ്. ഒരു പല പാർട്ടിനും പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ചേർക്കുന്നു, ബെസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം. പിന്നെ അനദർ പ്രോജക്ട് അവർ പറഞ്ഞ നിസാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിസാർ ആരെങ്കിലും കേട്ടാണോ? So NISAR is basically a NASA and ISRO. So both NASA and ISRO coordinated to a project. Coordinate ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. സോ അതിന്റെയും ഒരു പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ആക്ച്വലി ഒരു ഐ ഗെസ് ഒരു റിഫ്ലക്ടേഴ്സ്, ഈ സാറ്റലൈറ്റിന് കൂടെ റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ടറിന്റെ ചെറിയ പാർട്ടും എന്നെ കൊണ്ട് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് ദി ചാൻസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. പക്ഷേ അത് ഫ്ലോപ്പായി. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ലെൻസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹെക്സഗണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ച് ഇറ്റ്സ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. ബട്ട് ലൈക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് ചുമ്മാ മാക്സിമം ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിലൊരു ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഞാനിപ്പം കോളേജ് 3rd year ആണ്. അപ്പം ഇതൊരു എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദി ആസ്ക്ഡ് മീ ടു മേക്ക് എ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഓൾ ഐ ഡിഡ്, ലൈക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും സിമുലേഷൻ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗിവ് മീ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദാറ്റ് എനിക്കൊരു ഗൈഡ് ഉണ്ട്. ആ ഗൈഡ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ കരിയറിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോയി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം, ടൈറ്റാനിയം പ്ലാന്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മിക്കവരും ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ കോർ കമ്പനീസ്, ഇപ്പം എന്താ പറയുക ടൈറ്റാനിയം ആണെങ്കിലും ഭാരത് പെട്രോളും അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് റാദർ ദാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സംതിങ്. ദാറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഒരു കോഴ്സ്, യു ഡൂയിങ് എ കോഴ്സ്. അതിനെക്കാട്ടി ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് എന്താ പറയുക സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രോബ്ലംസ് കാണുകയാണ്, വി ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ. അപ്പം ആൻഡ്
ദാറ്റ് ഒരു മിനിമം ഒരു 1 month. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 1 month കിട്ടിയിട്ടില്ല, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അവിടെ ഇപ്പം സിമുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഒരു ലെവൽ വരെ മനസ്സിലായി. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന നോളജിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു 1 month ഇസ് നത്തിങ്. ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 months ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിനിമം നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു 5 ദിവസം 6 ദിവസം 14 ദിവസം മേ ബി in my work, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ 6 days 7 days internship and all, those are not actual internships, മനസ്സിലായില്ലേ? You cannot say that അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണവും ചെയ്യത്തില്ല അൺലെസ് കുറച്ച് പോയിന്റ് കിട്ടി കയറ്റുമില്ല. അതല്ലാണ്ട് ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 100 points വേണമെന്നുണ്ടല്ലോ. സോ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് what an internship is, how is it applied. പിന്നെ ISRO-ലാണെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ ഇനി മുതൽ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ എല്ലാ വർഷവും അവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഗോട്ട് ടു നോ. സോ അതങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, ഗൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ഡയറക്ട്ലി ആസ്ക്. ഇതിൽ എത്ര പേര് മെക്ക് ഉണ്ടെന്നൊന്നും ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഐ കെൻ ടോക്ക്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ജനറൽ, വെരി റാൻഡം ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഓഫ് I think you got an idea എങ്ങനെയാണ് ISRO വർക്ക് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം. സോ നിങ്ങൾ ഷാർ കേട്ടാണ് മെയിൻ. ഇപ്പം എല്ലാ ആഴ്ചയും ലിഫ്റ്റ് ദീസ് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, അതിനെ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റിനുള്ള. സോ രവീന്ദ് സുരേഷ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ഡു വി കണക്ട് വിത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്? ഹൗ ഡു വി put our foot in the door? Is it possible for you to rephrase the questions? I didn't actually get you. നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണോ? ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണോ? Yeah, that's precisely what I was. Okay. So what I would say is you have to have a lot of connect with people. That is the main thing that you guys should do, because from LinkedIn ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Most of you must be knowing what a LinkedIn is. LinkedIn profiles you must be knowing. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് when you update your profile and once you get to put all of your achievements, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രം you have time is a very important thing for you guys, because second year third year ഒക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ it be really hard for you to എന്താ പറയാ വർക്ക്. ഈ സ്റ്റഡീസ് അല്ലാണ്ട് വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഓൺലി ടൈം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നൗ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായില്ല നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം യു ഹാവ് ടൈം. ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോറും യു വോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം, ബിക്കോസ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം കൂടും, പ്രോജക്ട്സ് വരും അങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പം യു ഹാവ് ടു കീപ് എ റിയലി ഗുഡ് പ്രൊഫൈൽ ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാം. സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് യുവർ പ്രൊഫൈൽ, ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കുക. ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷോപ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, ഇന്റേൺഷിപ്സ്, പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് നീ മെക്കല്ലാതെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നല്ലതല്ലേ? യാ, ഒബ്വിയസ്ലി, ബിക്കോസ് ISRO they take in electrical, electronics, they need computer science people. പക്ഷേ കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമേ, ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയാ കോർ ഫോക്കസ്ഡ്, ബിക്കോസ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരാണ് കൂടുതലും അത് ചെയ്യാറ്. Okay, so coming back, I'll answer you Arvind's question. Is that actually answered? Arvind, is that answered or? Yeah, I consider it answered. Okay, thanks. So basically ഇങ്ങനത്തെ LinkedIn പോലത്തെ എന്താ പറയാ applications use ചെയ്ത് you can connect to different people. That is the main purpose. So for you to connect, people should be knowing who you are, what you do and all. So adinu you have to have a profile. That is the the most important thing that you should be doing. First year line you have to create. You should start with that, and then maximum teams il karan nokka, talk to people, connect with people. People aayittulla pala aalkaraayittulla connections, that is very important pala field il, because you might not be you might be having an interest in a particular field, പക്ഷേ you might not know what all fields are there outside, right? So you have to connect and talk to people. കോളേജിലെ സാറന്മാരായിട്ടൊരു റാപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എസെൻഷ്യൽ. അപ്പം ഇങ്ങനെ എവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് നോളജ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ചിലപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്പ് കാണും, അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കാണും. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ ഒക്കെയാണ് എന്താ പറയാ അവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ അവർ കരിക്കുലം. NITs, IITs പോലെ they will have internship as part of their curriculum, right? So the third year they have NITs. എൻ്റെ കൂടെ NIT-ൽ ഒരു 3-4 പേര് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു. They all had this as part of their curriculum. അവർക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക എന്തായാലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു.
നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല. യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വഴി ചെയ്യേണ്ടി വരും. If you're planning to do something in your core field. So that is pretty much about the internship, what and how to do. And yeah, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അറിയില്ല. And Shifa, is your question answered or you want more explanation? അവിടെ കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ IISU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റംസ് യൂണിറ്റ്. അവിടെ കൂടുതലും യു ഹാവ് ദി ഗൈറോസ്കോപ്പിക് പ്രിസിഷൻ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ്. ഈ ഫൈനൽ അവർക്ക് ഹൈലി പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ISRO എല്ലാം. റോക്കറ്റിന്റെ യു കെൻ ഇമാജിൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിസിഷൻ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദി ഹാവ് കുറെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പ്രോജക്ട് ചെയ്യുന്നതും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്സ്. ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ISROയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലിന് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ, റയൻ? അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കുമോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? റയൻ, can you hear me? അതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. Can you ask me the question directly? എടാ, നിങ്ങൾ ആരും അടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഫോറം. ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഐ നോ, ലൈക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ. പക്ഷേ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യു ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്. ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്രൊആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ തിങ്സ്. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാടിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടോക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം വെച്ചിട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തല്ല ഈ ISRO എടുക്കുന്നത്. അവര് ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയത്ത് they just want these many number of students. അത് ഓരോ ബ്രാഞ്ച് വൈസിന് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സോ അങ്ങനെ. ഇത് കോളേജ് പോലെ അല്ലല്ലോ, ഇത്രയും സീറ്റ്സ് ആണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ, അങ്ങനെയല്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഒരു സീറ്റിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. I got a friend who was doing an internship in ISRO. He is from industrial. So it's not number of seats അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. It is just number of students ആണ് അവർ ഓരോ വർഷം എടുക്കുക. So that can be from any branch. നമ്മളവിടെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ വർക്കൊന്നും എന്തായാലും ഒരു മാസം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജ് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഹൂ ആർ ഡൂയിങ് ദ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ദിസ്. ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലോങ് ടേമിൽ നോക്കുമ്പോൾ you will have that certificate and you will have that in the recommendation. Correct connections. എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കണക്ഷൻസ് കിട്ടി അവിടെ പോയിട്ട്. പ്ലെയിൻ റോൾ ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് in ISR and other institutions like I heard. Obviously yes, like I heard from some friends that if you are having some connections that you are having more chance. Yes, exactly. അത് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം, ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്വന്തം പിള്ളേർക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ IISCയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിക്ക് ഇപ്പം പുള്ളി ഫസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ വർക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് ദർ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിപ്പം ആര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താലും യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ്. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയ സെയിം. അങ്ങനെ പുള്ളി ചോദിച്ച പൈസ നോ, ഡയറക്ട്ലി നോ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, 4th സെമസ്റ്ററിന് താഴെയുള്ള പേർക്ക് ആർക്കും അവിടെ ആക്ച്വലി ആക്സസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആസ് ഇൻ അതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരുന്നു. മിനിമം ഷുഡ് ബി 4th സെമസ്റ്റർ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ CGPA and all. പക്ഷേ I saw many students from S3 and all. So those should happen because of the recommendations. So that is pretty much about how you get into there. പിന്നെന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ചേട്ടാ? ഈ AI ബൂമുമായിട്ട് വല്ലതും അവിടെ ISROയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? AI യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഫെസിലിറ്റി കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ IISCയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ, ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഒരു പ്രിസിഷൻ ലാബ്സ് ഒക്കെ അവിടെ they were using these robotic arms. And when I was inquiring about that, they said ഇത് കംപ്ലീറ്റ് obviously AI ആണ്, പക്ഷെ അതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് AI ആണ് ആക്ച്വലി. ബിക്കോസ് അത് they are trained to do things, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് they keep updating themselves. ആ റോബോട്ടിക് ആംസ് അത് ഏതോ 2-3 ആംസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം AI ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കൂടുതലും I'll tell you ഇപ്പോഴും അവർ പുറകെയാണ്.
അതൊക്കെയാണ് ഈ നാസയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് എക്സും ISR ഐ നോട്ട് കമ്പയറിംഗ്, ബിക്കോസ് രണ്ടും ഒരുമാതിരി ഡയറക്റ്റ് ആപ്പിൾ ടു ആപ്പിൾ കമ്പാരിസൺ അല്ല, രണ്ട് ലീഗിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവരൊക്കെ കൂടുതലും ദേ യൂസ് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വി ആർ സ്റ്റിൽ മച്ച് വേ ബിഹൈൻഡ്. ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റിൽ അവർ മറ്റേ ഉളിയും ഹാമറൊക്കെ ഇട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ ഒരു റോക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആയിട്ടൊരു സാധനം ഇപ്പോഴും ദേ യൂസിങ് ദീസ് എന്താ പറയാ മാൻ പവർ വെച്ചിട്ട്, അതും നമ്മളെ കാർപ്പൻട്രി വർക്ക് പോലെയാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും. സോ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ കണ്ടു. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ ടു യു ഗൈസ് ഇസ്, ഇത് ISR താത്തിപ്പറ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു IT ഇൻഡസ്ട്രി പോകുമ്പോൾ, കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ പോകുമ്പോൾ, I'll always recommend you to go to private firms, okay? Because government സ്ഥാപനങ്ങളിൽ they are like, communication is actually ഭയങ്കര, not everyone, but still communication is very hard for those people. എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത് പോലുമില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നം കാരണം. ഒരു 10 വയസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Savan, ചേട്ടാ, in what ways does the experience vary between Indian and government sector and the private sector? So see, I'll tell you, government sectorൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ you will be having, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രൊസീജിയർ ഹെക്റ്റിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റ ഹെക്റ്റിക് ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടേണ്ട സാധനത്ത് I just got around 27 days. 27 അല്ല, ആക്ച്വലി 25 എന്നാണ്. എത്രയോ, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് 4-5 days, ഇറ്റ്സ് 4-5 days in ISR. ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ISRനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഫുൾ ക്ലാസിഫൈഡ് ഏരിയാസ് ആണ്, ഫോൺ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഒരു ദിവസം അതിനകത്ത് കയറുവാണെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പം എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഫോർ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ്. സോ ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ടു ബി ദർ. ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നോട്ട് ആസ് എ ഇന്റേൺ അല്ലാണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സസ് വിൽ ബി സ്മൂത്ത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ ബി വെരി നൈസ്, പീപ്പിൾ ആർ വെരി നൈസ്. ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് എന്താ പറയാ, നമ്മളവിടെ ഉണ്ടോന്നൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തൂലില്ല. അവര് ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട്, ആ ഗൈഡ് പുള്ളി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയാ നല്ലൊരു, എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആണെന്നല്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഉള്ളവര്, അവർക്കൊന്നും വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു. അതിന് അവരുടെ ഗൈഡൊന്നും അവരുടെ കാര്യം നോക്കിയതേ ഇല്ല, എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയി. Is it bureaucracy what causes that experience? Maybe because I'm not the one to confirm that. It is all, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീണ്ടും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ആയോണ്ട് they'll have these government procedures, മനസ്സിലായില്ലേ അവര്. ആൻഡ് they are not, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് they may be capable of doing that, but communication wise അല്ലാണ്ടുള്ള what do you say, people interactions, human connections എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, you won't feel that to connect in government places. But in private firms and all, I'm not saying everything will be as to what I say, but it will be much better. You'll get a good exposure, people will talk to you in a very nice way. എല്ലാവരും, ഞാനിപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഒരു ഇപ്പം I know people who are in private firms also. എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ പാരൻസ് സീറ്റിലാണ് പഠിച്ചത്, അപ്പോൾ അവരും ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, അമ്മ ഇസ് വർക്കിംഗ് UST. അപ്പം അവിടെയും എനിക്കറിയാം ഹൗ പീപ്പിൾ ആർ. അവിടെ ഇന്റേൺസ് വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ അവിടെ ഇന്റേൺസ് ആയിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്, മോസ്റ്റ്ലി CS പിള്ളേരൊക്കെ. സോ അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് അല്ലേ, അപ്പം ഫുൾ ടൈം AC ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ്. നമുക്ക് കുറ്റവും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലേൺ, അവിടെ പോയി ഒന്ന് പഠിച്ചാലേ പറ്റും. ഇപ്പം എയറോസ്പേസിന് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ, ഇപ്പൊ തന്നെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫേം തുടങ്ങി, പക്ഷേ സാറ്റലൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പനീസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിലൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ going to ISR in my perspective, right? Because avada research and development, they're just doing that. Appo nammal will also be part of molding ourselves. While they mold themselves, we'll also get a chance to നമ്മുടെ പുതിയ ഏരിയസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാം വരും. ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പക്ക സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ. ആൻഡ് CISF ആണ് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി. എന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നെ പിടിച്ച് കുടഞ്ഞു വിട്ടാണ്, ബിക്കോസ് എന്തോ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, ID കാർഡിന് എന്തോ പാസിന് എന്തോ. സോ അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ്, സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയറൻസ് റീസൺസ്, അങ്ങനെ കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് മെനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ISR. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹോൾ പർപ്പസ്. ബിക്കോസ് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. സോ to core sector at decently good package for mechanical engineering students. See, core sectoril at decently good package for mechanical. Okay, so ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാം, ഗോ ഫോർ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ്. ഇപ്പോഴും എടുത്ത് പറയാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർ കമ്പനീസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബിടെക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോണില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോവാം, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നടക്കും. ബിടെക് വെച്ച് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ്. അതും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കോയമ്പത്തൂർ, ജാർഖണ്ഡ്, അങ്ങനത്തെ MRF എടുത്തോ,
നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയാവുന്ന സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലേസ്ഡ്. അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ തമന്ന, ലൈക്ക് എനിക്ക് സമയം കഴിഞ്ഞോ അതോ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ആണല്ലേ? സോ ഐ ജസ്റ്റ് ആൻസർ ദിസ് ആൻഡ് വൈൻഡ് അപ്പ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ബീയിങ് ദർ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വാസ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിൽ കോർ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഡു എ ജോബ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്, MRF, റോയൽ എൻഫീൽഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കയറാം. 1-2 years മേ ബി വർക്ക് ചെയ്യുക. പാരലലി സ്റ്റഡി ഫോർ യുവർ MS. ലൈക്ക് പുറത്ത് പോയി ഗേറ്റ് എഴുതുന്നവരെ ഒബ്വിയസ്ലി ഗേറ്റിന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത പേര് ജർമ്മനിയോ, what I would like to do is I would like to, എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാൽ I would like to go to Germany for doing my MS. ജർമ്മനിയോ സ്കാൻഡിനേവിയൻ നേഷൻസ് എവിടെയും. ബിക്കോസ് അവിടെ ചാൻസസ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ബെറ്റർ കമ്പനി. ഇപ്പോൾ ബോയിങ് പോലത്തെ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള എന്താ പറയാ BMW, Mercedes, അവിടെയൊക്കെ കയറുന്ന ഇസ് ലൈക്ക് ഡ്രീം ജോബ്സ് അല്ലേ. അവിടെ സാലറി ആണെങ്കിലും എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും. സോ അതായിരിക്കും വിൽ ബി മച്ച് ബെറ്റർ കമ്പയർഡ് ടു ഇങ്ങനത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ വിത്ത് എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എനിക്ക് തീരെ ഓക്കെ അല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഹാർഡ് ഫോർ മീ ആക്ച്വലി. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടായിരുന്നു അവരായിട്ട്. ബിക്കോസ് കുറെ ഹിന്ദിക്കാർ, കുറെ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് സോ ഗ്രേറ്റ്. നോട്ട് എവറി വൺ ബട്ട് സ്റ്റിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഫോർ യു ടു ഗോ ഔട്ട് സൈഡ്, റൈറ്റ് GRE എക്സാം, സാറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് പുറത്ത് പോവാ, ഡു യുവർ MS. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ജോബ് പ്രൊഫൈൽ വുഡ് ബി മച്ച് ഹയർ. ആ ഒരു ലെവലായിരിക്കും നമ്മൾ കയറുന്നത്, എൻട്രി ലെവൽ തന്നെ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി the best. So I guess time constraint karam I think I have to stop now, right? So thank you guys, all you guys for being here, listening to me. Thank you so much. Thank you for the opportunity I see. So I guess I'll leave now. Thank you. Thank you Adithya for sharing your valuable insight with us. So let's move on to our next speaker. So our next speaker is Pranav Jayachandran, who had the privilege of interning at CareStack. We are excited to hear from him about the challenges he faced and the strategies he employed to succeed in his internship. So on to you, Pranav Cheta. Are you there? Yeah, hi. You can take on. So do I start with just experience or is there a framework of what I should follow? Are there some points that I should specify before starting out, or just I share the experience that would work? Yeah. Let me start with the interview procedure. Our full hiring procedure. Placements mail CareStack company which is hiring. I had no clue what CareStack was. Company and the first thing I did was I went to LinkedIn. CareStack എന്ന കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആരെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കി അവർക്ക് മെസ്സേജ് ഇടയത് CareStack എങ്ങനെയുണ്ട്, അവരുടെ ലൈക്ക് ഹൗ വാസ് ദി ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവരുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. So first round was resume shortlisting. Resumes, like we uploaded resumes, took a week or two. Resume shortlisting ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വന്നു, സെലക്ടഡ് ആണോ റിജക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ച്. Then we got a task. We had 2 tasks specifically. ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. One was to create a social media app. The second was a finance splitting application pole, as in if there are 3 people, ABC, A owes B 10 rupees, B owes C 5 rupees, so A owes C 5 rupees. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. And we were asked to make it in any tech stack, like React ആണോ, JavaScript ആണോ, C#, anything we could do. So what I did was ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്, because I thought that was like അതൊരു എനിക്ക് റെസ്യൂമിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊജക്ട് കൂടി ആയത്. സെക്കൻഡ് പ്രൊജക്ട് I didn't think that was challenging enough. So I think took the first one. അവർ സ്റ്റാക്ക് ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I chose React and backend was Firebase. I'm not sure Firebase was the best option. എന്താ വെച്ചാൽ Firebase യൂസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ബാക്ക് സ്കിൽസ് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഗിവൺ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ എനിക്ക് അത് എഫിഷ്യന്റ് ഓപ്ഷൻ തോന്നി. സോ I use Firebase. അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു, വർക്കിംഗ് എക്സെട്ര വീഡിയോ എടുത്ത് GitHub ഇട്ടു and I gave it to them. It took them maybe around a week again. നമ്മുടെ കോളേജിൽ മേ ബി ഒരു 10-15 ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് ടാസ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് ദം 3 got selected. We got a call. Internship കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ കുറെ പേപ്പേഴ്സ് അയച്ചു പെർമിഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി. We had to take signs from HOD, placement officers, etc. We did that. We had 1 month of online internship in April. പിന്നെ മെയിലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഓഫ്ലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒരു മാസം കിട്ടിയത്. That too because we had vacation. അല്ലെങ്കിൽ അതും ഓൺലൈനിൽ പോയാണ്. And to be fair, if you get a chance, എങ്ങാനും ഓൺലൈൻ ഓർ ഓഫ്ലൈൻ ചാൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ do go for offline internships. Believe me, online internships don't come close compared to offline ones. ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഇന്റേൺഷിപ്സ് പറഞ്ഞത് ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് മന്ത്
let's say ഞങ്ങൾ 100% വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I did maybe 90-95% of the work in the second month, and I had 90-95% of fun in the second month. First month കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലാണ്ട് അവരുടെ കോഡ് ബേസ്ഡ് ആക്സസോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. All of that happened in the second month. One offline month and everything changed. Like, and the perspective around coding or private job, corporate job in specific, completely changed. Yeah, okay. ഇത് അവരെന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് 2 specific learnings from 2 months of internship. One was, don't be tech agnostic. Don't be tech specific. Be tech agnostic. Like, the point is, നമുക്കൊരു ഒബ്സഷൻ ഉണ്ട് to learn every kind of tech. As in, ഞാൻ റിയാക്ട് പഠിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ പഠിക്കും, ആംഗുലർ പഠിക്കും, എനിക്ക് എല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയ ഫസ്റ്റ് ഡേ അവിടുത്തെ HR ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ്, there is no point if you know different tech stacks, you're not foundationally good. അവിടെ പോയി ഞങ്ങൾ പോയ എല്ലാം 7 interns ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം. 3 from our college and 4 from other colleges. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും JavaScript ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. We had no clue about any other language other than JavaScript. എല്ലാവരും പണി ചെയ്തത് C# which we had no clue of. As in, like, we all worked in .NET. .NET is a framework built on C#. അപ്പോൾ C# പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത 7 interns പഠിച്ചാണ് അത് C# പണിയിപ്പിച്ചത്. And the point is, all of us wrote production level code which was kind of deployed. Like, ഈ ഞങ്ങൾ എഴുതിയ കോഡാണ് അവർ in future deploy ചെയ്യാൻ പോണത്. Most of our work, like 90-95% of the work is done. ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് അവർക്ക് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫേസിലാണ്, which we couldn't do. Like, we didn't have enough permissions to get the deployment done. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ കോഡ് എഴുതാണ് in a language which we had no clue about in 2 months. അപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു, don't be tech, don't love a particular language. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വേറെ പ്രോജക്ട് ഇസ് ഇൻ ഫ്ലാസ്ക്. ഇറ്റ്സ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് അവർ എലിമിനീസ്. ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്ലാസ്ക്. ഐ ഹാവ് നോ ക്ലൂ അബൌട്ട് പൈത്തൺ. ഞാൻ ഫ്ലാസ്കിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ആ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടിയാണ്. സോ ഗെറ്റ് ഫണ്ടമെന്റലി സൗണ്ട്. ആസ് ഇൻ, ഈ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോഡിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഈസി സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കാറില്ല. ആസ് ഇൻ, സി, if you don't know syntax, you cannot write code. That is what I used to believe. Okay, but if these 2 months are testimony for something, that is, it should be that even if you don't know the syntax, you can write good code. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ like C# is an object oriented programming language. So if you know object oriented programming, like any language like C, C++, Java, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can figure it out. Like, we were writing things in dependency injection, inheritance, interfaces. These are things none of us had used before, but we knew the theory. Like C++, Java interfaces, inheritance, the concepts were clear, so we could write something out. So if you believe that you have to know every coding language, you will just run it out. As in, ഞങ്ങളോട് first day ചോദിച്ചത് for computer fundamentals, and none of us had clue about it. Like, അവിടുത്തെ HR വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. HRs don't usually are, like, they are not very good at tech. പക്ഷെ പുള്ളി ചോദിച്ച ഫൗണ്ടേഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So these are the problems we usually face. Like, questions like, I'm not sure if you're first year, second year students, like things from DBMS, OS, the fundamental questions നമ്മൾ എക്സാമിന് പഠിച്ച് മറക്കാതെ അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ that's good enough. You don't have to buy hard stuff. You just have to build logic. As in, നിങ്ങൾ സിൻടാക്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടോ? With ChatGPT, there's no point in learning syntax. As in, like, even if you give me a new language and you ask me to build something, ChatGPT, which it's easy to get it done because I have the logic of web development. എങ്ങനെയെങ്കിൽ ChatGPT question prompt കൊടുത്ത് എനിക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. So what you will need always is good foundation and a basic logic. ഈ പ്രൊജക്ട്സിന് പിന്നാലെ ഓടി ടു ബി ഓണസ്റ്റ് കാര്യമില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കാസ്റ്റൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദേ ഡിഡ്, ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ റെസ്യൂമെ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസ്യൂമെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്തായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ദേ സെഡ് വാസ് ദേ ഗേവ് എക്സ്ട്രാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു GitHub. So if you don't have GitHub and if you don't have good projects on GitHub, there's no point. As in,
if you're a computer science student, like a computer science side software development intern try ആണെങ്കിൽ, they don't want someone who has no clue. Okay, look, there are two kind of internships. One is they will teach you stuff. Mostly unpaid internships അവർ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായിരിക്കും പൊതുവേ ഉണ്ടാവുക. Okay, they will not let you touch their existing product. അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ കോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല, ബിക്കോസ് they have taken you to teach you, haven't taken you to make you work. The second kind of internships, നിങ്ങൾ അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് ബേസ് ടച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക. Or if it's a service based company, you will be contributing to an existing service or the work they have taken up. So അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ if you want to contribute well, you have to know something in advance. Like ഒന്നും അറിയാത്ത ആളെ അവർ എന്തായാലും അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് ബേസ് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. So you will have to build a good GitHub repo. When I say good GitHub repo, അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ കോഡല്ല. They want to know that you know stuff. That's it. ഞാൻ ലൈക്ക് അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയോ നെറ്റ് അടിച്ചോ എങ്ങനെയോ, they don't care how you do it. Just want to know you will get it done. ഞാൻ ഈവൻ ഈ അലുമിനിയം ഒരു സൈറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞത്, like he knew I was a JavaScript developer. He knew I had no clue in Python. പുള്ളിക്കാരെ എന്നോട് ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചതും JavaScript ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു. But the point was he just wanted to know if I can get things done. ഈ ആ കമ്പനിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ടീമിൽ ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞത്, they don't care if you know a particular language or not. Even if when they hire, അവർ ലാംഗ്വേജ് സ്പെസിഫിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. കാസ്റ്റാക് സ്പെസിഫിക് കമ്പനി ഒരു പറയാൻ വെച്ചാൽ in their hiring, they are not looking out for C# developers. അവർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലും നിങ്ങളുടെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഓൺ ലാംഗ്വേജസ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട്, അവർ തന്ന പ്രൊജക്ട് ഒരു പുള്ളി ലൈക്ക് ബിഫോർ ഇന്റർവ്യൂ തന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരാൾ ചെയ്തത് ഫ്ലട്ടറിലായിരുന്നു. സോ ദേ ആർ സോ ടെക് അഗ്നോസ്റ്റിക്, ദേ ഡോണ്ട് കെയർ. ലൈക്ക് എല്ലാ കമ്പനീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയില്ല, but most of the companies, most of the good companies will look into this. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ലാംഗ്വേജും അറിയണമെന്നില്ല. And to be honest, good software developers are scarce. Like ഈ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് കാര്യമാണ് ടെക് ജോബ്സ് കുറേ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ജോബ്സ് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ. ബിലീവ് മീ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി നോട്ട് ഹൈ കോമ്പറ്റീഷൻ. ആ ടോപ്പ് 10%, 20% കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. If you can get there, yeah, it's half job done. Even in our college, നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് 10-20% വരാൻ പറ്റുക, I don't think it's hard. Yeah, it's hard, but it's comparatively easier than the rest of them. And if you're good, and if the company knows you're good, that's it. അവർക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ കോഡ് എഴുതി അവരുടെ ഫുൾ കമ്പനീനെ ഹൈലി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു റൈറ്റ് മാജിക് കോഡ് ഒന്നും ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. The only thing they expect is if I give you a job, will you get it done? That's it. And ഇത് എന്നോട് ലാസ്റ്റ് ഡേ പറഞ്ഞതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ മെന്റർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, is that they want to check if you can grind. As in if you're going to startup, Castack is a startup. Okay, അവിടെ 1 മണി വരെ ഇരുന്ന് പണിയാണ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. And they would come back the next day at 10:30. 1-2 വരെ വർക്ക് ചെയ്ത് 10-10:30 വരുന്ന. It's not everyone's cup of tea. It's not a normal 9 to 5. Because startups are high paced, it's not a normal 9 to 5. But the point is, അവരവിടെ പണി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നമ്മുടെ സിനിമ സീരീസ് ആണ്. ഒരു they weren't dreading the work. It wasn't like, ഞാൻ പണി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ XYZ ഡെഡ്ലൈൻ ഉണ്ട്, so I would get it done. It was not like that. It's more like അവർക്ക് ടാസ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അവർ ആ ടാസ്കിന് ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്ത് ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഗിവ് മി എ ടാസ്ക്, ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ as good as I can. Like I want it to be perfect. ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ഇല്ലേ, that is what was driving the whole team. അപ്പോൾ എന്നോട് ലാസ്റ്റ് ഡേ എൻ്റെ മെന്റർ സാധനമാണ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് ഡ്രൈവ്, ഡോണ്ട് ജോയിൻ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് 1-2 ദിവസത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല. ലൈക്ക് ഫാസ്റ്റ് പേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇസ് നോട്ട് എവരിവൺസ് കപ്പ് ഓഫ് ടീ. I will be honest. Okay, working there for 10 hours, 12 hours daily is not easy. But work അത്ര ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ I had fun too.
അവിടെ മേ ബി ഒരു മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ടേബിൾ ടെന്നീസ് കളിച്ചിരിക്കാറുണ്ട്. ഓർ ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു റാൻഡം പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടോക്ക്. Environment there was chill. Like no one was behind my back telling me work. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയില്ലെങ്കിലും, although I went there every day, even if I didn't go a day, they won't ask me. It was more like ഞങ്ങൾ എനിക്കൊരു പണി തന്നു, അത് ചെയ്ത് തീർത്താൽ മതി. എപ്പോൾ ചെയ്യോ എങ്ങനെ ചെയ്യോ is your choice. We will review your code. We want the best top quality code, but when you get it done, that's your choice. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശനി ഞായർ വർക്ക് ചെയ്യാം, വീക്കെൻഡ് വരണമെങ്കിൽ വരണ്ട. You can come up maybe at 1 or 2 and leave at 5. That's not an issue as long as you get the job done. So when you're in a fast-paced startup like that and you have the drive to get things done, things become easier. And you're meeting people like ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് നോളജ് ഉള്ള വേസ് ഉണ്ടായില്ല. And I don't think that will happen in a top MNC. I'm not judging MNC and a startup, but startup ആൾക്കാർ കുറവായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടണ എല്ലാം പണി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ അവിടെ ചുറ്റും നടന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആണോ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആണോ, ആൻഡ് യുനാനിമസ്ലി എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അവർ രണ്ടും ചെയ്യുന്നതാണ്. There is no role called front end or back end developers. There was just a role called software developer. Front end or back end എന്താ പണി കിട്ടിക്കാൻ അവർ ചെയ്തേ പറ്റും. So this particular learning curve is only possible when you work in a startup. If you're working in a top MNC, this kind of learning curve might not necessarily be there. Okay? And second point, this was a long talk I had with my mentor on my second last day. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ്, pay in startup is less than top MNC. Okay? Castech എടുത്ത് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ I think, not sure, ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ നെറ്റിൽ എവിടെ കണ്ടതാണ്, it should be close enough. 7 to 9 LP ആണ് അവർ പറഞ്ഞ ജോബ്, which is not the top most salary you can get. I think ഒരു വലിയ MNC എടുത്ത് നോക്കാൻ you can get in double digits easily. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് learning curve is important. It depends on the person. It depends on if you want to make money, go for a top MNC. But if you want to be a good software developer, startups might be a good option. And then, imagine you go to top MNC, 6 മാസത്തിൽ laid off ആയി. ഇപ്പോൾ layoffs നടക്കുന്നുണ്ട്, 6 മാസം നിങ്ങൾ lay off ആയി. What do you have? Because the learning curve is not good enough, you will get a company to tag നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, obviously, which is helpful, yes. പക്ഷെ ലേണിംഗ് curve ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. So നിങ്ങളുടെ core understanding വെച്ച് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ you are not good enough. Although you spend 6 or 7 months in a top MNC, you have the tag of being in a top MNC, but you don't have the knowledge. അപ്പോൾ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷനെ അവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ടാഗ് can only get you somewhere. Like അതിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും, റൈറ്റ്? സോ interning at a good startup is going to be highly helpful. And Castech will probably our next year like ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു. Castech ഒക്കെ മുമ്പ് ഇന്റേൺസിനെ ഹയർ ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. We were the first batch. നെക്സ്റ്റ് ഇയറും അവർ ഇന്റേൺസിനെ ഹയർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ look for it, be looking for it. And it's nice. And this is something I want to tell you. Go and message people on LinkedIn. നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് മെസ്സേജ് CET അലുമിനീസ്, ദേ ആർ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ഗോ ആസ്ക് ഫോർ ജോബ്സ്. റാൻഡംലി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലോ അല്ല ടാസ്ക് ലൈക്ക് ഇന്റേൺസിന് ആവശ്യമുണ്ടോ, ഐ ആം ഫ്രീ, ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് സ്പെയർ ടൈം, ഐ ക്യാൻ വർക്ക്, ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ സം വർക്ക്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നോട്ടീസ് സംഭവം, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് CET അലുമിനീസ്, അവരുടെ ഒരു CET സ്റ്റുഡൻറ് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ they will respond. Mostly they will respond. The same college ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കണക്ഷൻ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും. So if you can go text random alumni and ask for job. ഇത് ഒരു ഷിറ്റി ഫീലിംഗ് ആവാം, ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ പോയി എനിക്ക് പണിതാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഷിറ്റി ഫീലിംഗ് ആവാം, but it works. Okay. And once you get 1 or 2 internships, it's easier to get the next ones. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു POC ഇല്ല, പ്രൂഫ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർ ദേ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു ഗുഡ് ഇനഫ്. അതിനാണ് നമ്മൾ GitHub repo ഉണ്ടാക്കണേ. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് GitHub repo, ബട്ട് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്, ഇറ്റ് ഹാസ് വാല്യൂ. ഇമാജിൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 3 പേരാണല്ലോ സംസാരിക്കണേ. ഇമാജിൻ യു ടേക്ക് ദ റെസ്യൂമേ ആൻഡ് പാസ് ഇറ്റ് ഓൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ജോബ്. അവരൊരു XYZ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് സം വാല്യൂ. Obviously, getting an internship somewhere is not easy.
And if it's a reputed company, it's not at all easy. But it means you are good. There is something in you that particular company saw, which will help you in future too. As in, if you say, XYZ company will work with I will get some value that you are good enough. Like, I don't know how good you are, but I know you're good enough. Like, better than other people. Average if you have a good internship, right? And a first year internship, I'm not sure. Like, I don't know. It's good to get an internship as fast as possible, but there's no point in being scared. Like the video Netil and a point. I'm not sure. I think it's Jay Shetty who said this. Like, build a life, not a resume. Like, internship na pinale OD to like, you have to be searching for internships, but desperate either kariyalla. First, try to become a good software developer, then go for internships. Like, imposter syndrome, I know, ആർക്കും കോൺഫിഡൻസ് വരില്ല, but ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ internship തരാൻ പോകുന്നില്ല. Like, imagine you start applying this ഇന്നാണ് apply തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ, and you have no clue about any tech stack, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല. നിങ്ങൾ 100 കമ്പനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് 100 റിജക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അയ്യോ ആരും എടുക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Because why would they take you? You should be worth something too. So try to build that particular leverage. Be good enough that 10 company apply the 5 company mail like, try to be that good enough. And 10 reply were this being too optimistic. Okay, it's good enough even if you get 2 replies. If you can get more than 2, that you're that's super nice. Congratulations. But getting 2 out of 10 replies is also good enough. So try to build that leverage first. Don't consider it to be a race. Philosophy. As long as you believe it's a race, you'll always lose. And that's it's not okay. Even after college, imagine if placement is another race OD, placement you're learning yada yada things. You get placed. But the point is never to get placed. The point is to be a good software developer. As in, if placement answer, you're running behind the wrong thing. It's a long-term game. It's not a 2-year, 3-year game. You don't have the drive to keep improving, keep learning new stuff. There is no use in being a software developer. That's a tech industry as it is fast-changing industry. Like the way I used to code in first year and the way I code now is very different. Not because but tech environment is totally different. Like, going to Stack Overflow now is not that useful how much it was in my first year. Because ChatGPT is much better option. Tech news or search, there are ML models coming up for almost everything. Chrome extension, basic Chrome extension models of existing. There are models which can get you jokes, which can get you music, which can get you rhythm. Okay, so building a product is not that hard now, but writing good code is still hard. Good software developers will always be in demand. Good software developers will always be scarce. Like, there are things that we can always improve. Like, imagine React to a web page, but what if you're not writing the best code, clean code architecture, clean code book? You could just go and read it. What is clean code? What are the solid principles? All minute concepts, they are taught to you in college. Third year subject under MSS, Management of System Software. Okay, full company and the team go and learn that particular subject again and again. Because according to us, that's a shitty subject. Point just exam mark subject. But to be fair, that is how code is being written in industry. Unit test now just regression test. Testing and just a theory subject on MSS. But tests are being written in the industry. And the basic fundamentals are Scrum. This is a concept. If you have read it somewhere, you will know. Scrum, 7-mark, 14-mark question usually MSS. That's mark concept. But young company, they were using Scrum. Like, Scrum was being implemented in the company. So if I had something, Scrum, the very basic knowledge is completely necessary.
ആൻഡ് അവിടെ പോയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്ക്രം എന്നാ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ is it a bad thing? No. Like they would help you out. But isn't it something basic that you should know? കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ്, അതും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നോട് സ്ക്രമ്മിന്റെ എക്സാക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അല്ല കാസ്റ്റക്കിൽ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ടീം മെമ്പറിനോട് സ്ക്രം എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ, പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ദേർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് വി ഹാഡ് ലേൺഡ് ഇൻ കോളേജ്. എന്നിട്ടാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്ക്രമ്മിന്റെ ഐഡിയൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ഞങ്ങളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് പുട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ. പുള്ളിനോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലേന്നാണ്. I'm not saying not knowing this is a bad thing. പുള്ളി എന്നെ അവിടെ പുച്ഛിച്ചൊന്നുമില്ല. But see, that's the first question they are asking. Like, they are just assuming we would know this. And rightfully so. We are supposed to know this. കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നാണക്കേടാ ഞാൻ പറയില്ല. But we're supposed to know stuff. As in, like അവരെ CS സ്റ്റുഡന്റിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കോഡിംഗ് എന്നൊരു ബേസിസ് മാത്രമല്ല. They assume that you would know the fundamentals too. Like അവർക്ക് ഒരു വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആളെടുത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അറിയാമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Other department people might or might not know computer fundamentals. But company cannot assume. But CS student ആണെങ്കിൽ you just assume. As നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിക്കിട്ടല്ലോ, so you know something. So the biggest advice I got from the company, and the biggest advice I can give you is focus on fundamentals. There is like ഞാൻ ഒരു ഈ പ്രൊജക്ട് സൈഡ് പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം പോയ ടെക്സ്റ്റാക്കും പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്റെ ലൈക്ക് ഗിറ്റബിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ യു ഫൈൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജസ്. ബട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് കാസ്റ്റക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് has taught me is that there's no point in learning n number of languages if you don't have the fundamentals strong. It depends. As in നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റെപ്പോയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. I'm no open source expert. I'm no open source expert. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് വ്യൂലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യൂ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എം നോട്ട് ഡിനൈങ് ദ ഫാക്ട്. ഐ എം സെയിങ് ലാംഗ്വേജ് പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമില്ല. ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ റിക്വയർമെന്റ് കംസ് യു ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്ട് ജേസ് ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ജേസ് ഇസ് ബിൽഡ് ഓവർ റിയാക്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും നെക്സ്റ്റ് ജേസ് ബെറ്റർ. ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജേസ് എല്ലാ യൂസ് കേസസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. സോ വെൻ ദ റിക്വയർമെന്റ് കംസ്, ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ കാസ്റ്റാക് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് ഹി സെഡ് വാസ്, നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമിനെ കണ്ടിട്ട് വേണം അത് ഏത് ടെക് കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി അതർ വേ റൗണ്ട്. വൺസ് യു സീ എ പ്രോബ്ലം, അനലൈസ് ഇറ്റ്, ദെൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് ടെക് സ്റ്റാക്ക് യു ഷുഡ് യൂസ്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ടെക് സ്റ്റാക്കിന്റെ ആ ലെൻസ് വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് create a best solution. ആള് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്താ വെച്ചാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ സം NGO വർക്ക്, ഇന്ത്യയിൽ ഏതോ റൂറൽ ഏരിയയിൽ 7 kilometers എന്ന ദൂരത്താണ് അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാ ദിവസം പോയി വെള്ളം പൊക്കി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. Obviously, so they were sitting and thinking of solutions, brainstorming of solutions. They were like, what is the best tech solution they could find? അവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിങ്കിങ് ഫ്രം എ ടെക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ദ ബെസ്റ്റ് ടെക് സൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ദേ കുഡ് ഫൈൻഡ് വാസ് ടു കൺവേർട്ട് അവിടെ കിട്ടണ ലൈക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയെ വാട്ടർ ആക്കുന്ന മെഷീൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് സംവെയർ ഇൻ ആഫ്രിക്ക. ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. അതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് വെള്ളം കൺവേർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ്? അവർ ഉണ്ടാക്കിയ സൊല്യൂഷൻ വാസ് using wheels to create a vehicle like which they could just pull. That was the whole point. ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഒരു കാർട്ട് പോലത്തെ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു കാർട്ട് പോലത്തെ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ 7 ഫാമിലി 7 ദിവസം 1 by 1 like they would take shifts. ഓരോ ഫാമിലി ഷിഫ്റ്റ് എടുത്ത് ആ വെള്ളം പോവുക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. That was a solution, and that is actually that's brilliant. Like that's a better solution. The humidity converter costs a lot. And problem solve ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോൾവ് ആയിട്ടില്ല. Still someone has to go there every day. Someone has to walk 7 kilometers every day. But did they minimize the problem? Yes. Was it cost effective? Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ടെക് സ്റ്റാക്കിന്റെ ലെൻസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക് പെർട്ടിക്കുലർലി ലെൻസ് വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോ
AI ML is booming. I get it. Blockchain was booming once. I get it. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനെയും നമ്മൾ AI അനുസരിച്ച് നോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ you might not get a good enough solution. Solutions might not always be complicated. I get നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് ലൈക്ക് സൊല്യൂഷൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. I have done something. But the point is not to propose a complicated solution. The point is to solve the problem. So ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാലും first go and find out what is the best tech solution for it. ഏതെങ്കിലും ടെക് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ go and find out what is the best language. ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പേജ് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റിയാക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് is an overkill. You can just use normal HTML, CSS, JavaScript. React is useful, yes, but React is not always the best solution. And this is coming from a person who has who only knows React.js as a framework. ഞാൻ ഫ്ലാസ്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്ലാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം തന്നെ റിയാക്ട് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ദാറ്റ് മച്ച് ഹെവി പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് മച്ച് ഹെവി കോഡ് ഫോർ എവറി ടാസ്ക്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോയി അതേപറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം, വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഫ്ലോ. നേരെ പോയി കോഡ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ കം ഇൻ ടു പ്രോബ്ലംസ്. പിന്നെ ഫുൾ കോഡ് റീഫാക്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു ഫുൾ കോഡ് എഴുതി എന്താ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ XYZ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ, ഹോൾ കോഡ്. It's not necessarily useful. So first, because our Castack normal scheduler, they would get a job. They would get a bug on their existing product. Now the production code will bug it too. And their idea was to not go and solve it in that particular second. Or a bug analyze it and the best solution can solve it. Because this is something that someone else said in the company. When you write code in a company, like number side projects, when you write code in a company, you are writing the code not for yourself. You're writing the code for someone else. അപ്പോൾ ഈ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ഫ്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അധികം റീഡബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും, വേറെ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കോഡ് അധികം ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആർ സംതിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് വോണ്ട് മേക്ക് സെൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ വിൽ നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ code reusability എന്താണ്, how you write good code, clean architecture. That's not necessarily understandable for someone who's doing tech work. I get it. പക്ഷെ ഇതിനെ പറ്റി വായിക്കാൻ നോക്കാം. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം ജസ്റ്റ് വായിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ ഇൻ ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ ഹെഡ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു സിറ്റ് ആൻഡ് കോഡ് യു വിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദെയർ വാസ് സംതിങ് XYZ that I read which I'm supposed to use. That's it. Like ഓരോ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Once just you read it, it will be there somewhere in your brain. And what if you write good code, right? And mostly, yeah, that should be it. ഞങ്ങളുടെ കാസ്റ്റാക്കിൽ PPO തേടി എല്ലാവരും പോയിരുന്നത്. They had no policy for PPO right now. അവരുടെ first internship batch ആയതുകൊണ്ട് they hadn't planned a PPOs of that sort. So yeah, Castack internship was done. And something good that I would tell about Castack 2, again, adding up to the pile is എൻ്റെ ടീം ഒരു വീക്കെൻഡ് ഗെറ്റ് അവേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ആഫ്റ്റർ ആർ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അവർ പോയത് ഈ കഴിഞ്ഞ വീക്കെൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ വർ കൈൻഡ് എനഫ് ടു കോൾ. അവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് മൈ ടീം വാസ് ഗോയിങ്, ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രീ. ഈവൻ ദ കമ്പനിയാണ് ഫുൾ വീക്കെൻഡ് ഗെറ്റ് അവേയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. They didn't even have to call me. I was just a extra baggage for the company, but they did. So the point was they wanted to show me how a corporate life would be like, not just work, not just company. Like company work samsara, there is a fun part too. Yeah. And yeah, they were good enough. Like maybe it's different for all the 7 interns, but for me, last 1 month, like May of internship was possibly the best month of my college life. That's not necessarily college life, vacation I think, but ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 3 വർഷം എടുക്കാൻ, that's possibly the best month I had, because I was writing good code. I was interacting with people who had much more experience that I could ever wish for. And like ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് even the Duncan Kruger effect, I think that's what it's called. And when you do nothing, you believe you like ഒന്നും അറിയാത്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയാണ്, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു കുറച്ചൊരു നോളജ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വരും, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം.
And once you gain knowledge, maybe 80-90%, you start to believe you don't know anything. Like, it's a bell curve. So I was maybe in the top before internship. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കോഡ് എഴുതാനുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കാറ്. This 1 month made me realize there's a lot of things to learn, like in writing code, not tech stack. ഞാൻ എഴുതുന്ന കോഡിലല്ല കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട്, അത് എനിക്ക് n number of ways improve ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. And how corporate life looks like. Internship ചെയ്യാനുള്ള only reason should not necessarily be money. It should not even necessarily be to write good code. And the reason was to write good code. But I think what the reason should be is to get a taste of what a software development job looks like. Okay? And that's it's maybe, I don't think it's there. It is there for everyone. Allarkum ingathoru job cheyan pattunnilla. So do an internship, get an idea if you're meant for it or not. If not, like, there are n number of other jobs. പക്ഷെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് നിങ്ങൾക്ക് അധികം കോസ്റ്റ് ഇല്ല. ലൈക്ക് യു ഡൂയിങ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫോർ 2 months and it's done. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But if you get placed, there might be some bonds, there might be some cost of leaving the job. Okay? Like, അവർക്ക് 6 മാസം 1 വർഷത്തോടെ ജോലി ചെയ്തേ പറ്റും പറയാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് അവേ. ബട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോയി, നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല, യു ക്യാൻ ലൈക്ക് അത് നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് HR സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് then and there അത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിർത്താം. But even if you pull it out for 2 months, you were just having a bad time for 2 months. നിങ്ങൾ 6 മാസം 1 വർഷം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിരുന്നില്ല. സോ അതാണ് എല്ലാവരും ഇന്റേൺഷിപ്പ് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ കാരണം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ മണി, ഇറ്റ് ഈസ് ലേണിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് your future would look like if you get placed in the particular industry you want to get in. That should mostly be it. Any questions I would be happy to answer. Or else we could wrap it. Do you have any questions? Yeah. So can we wrap it? So I hope you don't have any more further doubt. So thank you, Pranav Cheta. Let's move on. ഒരു മിനിറ്റ്. Okay. ചേട്ടൻ്റെ Okay. ഗിറ്റ്ഹബ് പേജിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടാം. എൻ്റെ GitHub ഒരു മിനിറ്റ്. Thank you. Thank you for allowing me to talk in the session. Thanks. Bye. Do you have any more doubts? So thank you, Pranav Cheta, for your wonderful session. Now let's move on to our next speaker. So we have Abhijith Krishna G, who had the opportunity to intern at Texas Instruments, who will be talking to you right now. With his expertise and dedication, he has gained valuable industry knowledge and practical skills. So we are privileged to have him here today to share his journey and the strategies he used to secure such a prestigious internship. So on to you, Abhijith Cheta. You there? Yes. Okay, so on to you. Okay. ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻഫോർമലായിട്ട് വെക്കുക. എനിക്ക് പറയാനുള്ള കുറേ കാര്യം ഓൾറെഡി പ്രണവ് പറഞ്ഞു. മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രണവ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ലൈക്ക് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഓഫറിങ് സംതിങ് ടു ദം, ബട്ട് തിങ് ഇസ് നമ്മളിവിടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോളേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ലെസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു അവർക്ക് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള സ്കിൽസ് ഒക്കെ. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ഇവിടെ ലൈക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ള പ്രോജക്ട്സ് അത് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ഇപ്പം എന്തായാലും ചാടിക്കയറിയൊന്നും പേടിക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് അതിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാർക്കും സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവത്തുമില്ല. ആൻഡ് അത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ആവശ്യവും കാണത്തില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിന് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
യു ഹാവ് ദ മോസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി 4 years. ആൻഡ് ഈ സമയത്തിൽ നിങ്ങൾ as many projects as possible, as many courses, like all the NPTEL, Coursera, whatever you want, whichever stream you want. Like ഇപ്പോൾ electronics അല്ല, CS അല്ല, ഇവിടെ കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാഞ്ചാണോ നിങ്ങളുടെ കോറായിട്ടുള്ളത് ആ ബ്രാഞ്ചിനെ എടുത്ത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. സോ ആൻഡ് ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ആർഡുയിനോ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ഫോളോ റോബോട്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ പ്രോജക്ട്സ് സീരിയസ്ലി അവർക്ക് പറയാൻ പോലും കൊള്ളത്തില്ല. സോ ഐ ബി ഫ്രാങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഇതുപോലത്തെ പ്രോജക്ട്സ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരെന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു കമ്പനിക്ക് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത്. ഇപ്പോൾ പ്രണവ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ അലുമിനൈസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. CET അലുമിനൈസ് ആർ വെരി സപ്പോർട്ടീവ്. ഞാൻ അവിടെ ടെക്സസിൽ പോയപ്പോൾ കുറേ അലുമിനൈസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു. സോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. They will surely reply, and അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട്സ് അങ്ങനെ കുറേ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കിട്ടും. സോ ബട്ട് ബിഫോർ യു കോൺടാക്ട് ദം, ഹാവ് സംതിങ്, ഡു സം വർക്ക് ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്. അത് മാത്രമേ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുള്ളൂ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും അറിയാതെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോയി പണി തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഔട്ട്. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രണവ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ ജസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് മറന്നു കളയുന്ന സാധനം, അത് വി ഷുഡ് റിയലി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ലെവൽ, ആ ലെവൽ അല്ല ആക്ച്വലി അവർക്ക് വേണ്ടത്. അവർ ചോദിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഈ മീറ്റിലുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് S3 നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇലക്ട്രിക്കലും ആയ യു വിൽ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബേസിക് മെഷ് അനാലിസിസ്, നോഡ് അനാലിസിസ്, KVL, KCL, ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഐ തിങ്ക് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിലും പഠിച്ച സാധനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ അട്ടർ ബേസിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ഒരു ഇൻഡക്ടറിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ഒരു റെസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, ഈ RLC സർക്യൂട്ട്സ്, ഈ ഡയോഡ്, പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, മാക്സിമം ഇത്ര ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ, ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂ ഫോർ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആയാലും ശരി, ഫോർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയാലും ശരി, before they recruit you into any core company, if you are doing an electrical internship or replacement or electronics based company ആയാലും, ഇങ്ങനത്തെ ഏത് റോളായാലും അവർ ചോദിക്കുന്ന ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഫീൽഡ്സ് ആണ്. അവർ മാക്സിമം ഓപ്പ് ആംപ്, അതുപോലത്തെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്, ആ സർക്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതിന് ഒന്നും അവർ ചോദിക്കത്തില്ല, അബ്സല്യൂട്ട്ലി നത്തിങ്. നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കോർ കമ്പനീസ്, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോകുമ്പോൾ, സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സാധനം മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാം. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ KTUയുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ, KTU ലെവലിലെ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാവാൻ, ഞാൻ സത്യം പറയാം, S മേടിക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ സബ്ജക്റ്റ്, നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി A+S ഒക്കെ മേടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് ആ A+ഉം S വെച്ചിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ, കോർ കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്മെന്റോ ഇന്റേൺഷിപ്പോ നേടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. വി ഹാവ് ടു ഡു എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താ, അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ബേസിക്സ്, ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, ഒരു ഇൻഡക്ടർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, ഒരു റെസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, ആ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം മറിച്ചതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. സോ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഐ വോണ്ട് ടു സ്ട്രെസ് ഓൺ. പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, എനിക്ക് 2 പ്രോജക്ട്സാണ് കിട്ടിയത് അവിടെ പോയിട്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ആയിരുന്നു, അവരുടെ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ, ഒരു ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ. രണ്ടാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ് വാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വിൽ ആക്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഡീബഗ്ഗർ ഫോർ ദർ PCB ഡിസൈൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ പ്യൂർലി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊജക്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കോഡിംഗ് ആയിരുന്നു.
അപ്പോൾ എനിക്ക് പൈത്തൺ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ കോഡിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ CS ആണേലും അല്ലേലും, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഇരുന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു നോ സം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്. ആൻഡ് ചുമ്മാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു യൂസ് ദം. ചുമ്മാ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 10 ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിൻടാക്സ് പഠിച്ചു വെച്ചു, അതിൽ സിംപ്ലി ചുമ്മാ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എടുക്കാൻ, അതിൻ്റെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ, പിന്നെ 2 ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റിക്കേർഷൻ ചെയ്യാൻ, ഇതുപോലത്തെ സാധനം ചുമ്മാ അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് വെച്ചിട്ട് റിയൽ ലൈഫായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ 10 ലാംഗ്വേജിൽ പഠിച്ചു, 20 ലാംഗ്വേജിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ആൻഡ് ആ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ബാക്കി ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. സോ അതിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കണം. അത് സീരിയസ്ലി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് പാണ്ടാസ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, പിന്നെ അതുപോലത്തെ കുറേ ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഓട്ടോമേഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ. APIs യൂസ് ചെയ്തു. സോ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു API ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് അഗൈൻ എ പൈത്തൺ കോഡ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഞാൻ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ട്രെൻഡാണ്, എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഇയറിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വീക്കാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പഠിക്കണം, ബാക്ക് എൻഡ് പഠിക്കണം, ഫ്രണ്ട് എൻഡ് പഠിക്കണം, അതൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് നല്ലോണം ടു സോൾവ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ. മെയിൻലി 2 സാധനങ്ങൾ. ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക്സ്, കോർ. നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയാലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയാലും CS ആയാലും ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയാലും കീപ് യുവർ കോർ നോളജ് സ്ട്രേറ്റ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഗിവ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നതെന്ന്. സോ നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കലും CSRക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബേസിക് സാധനം, ബട്ട് ഇൻ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതി. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ തിയറി പേപ്പർ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ അങ്ങനെയല്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസേഴ്സും. അവരങ്ങനെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ അതുപോലത്തെ അപ്രോച്ചാണ് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റാദർ ദാൻ ദി ആൻസർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ അത് ഒരു കാര്യം, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐ വാണ്ട് ടു സ്ട്രെസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് യു ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് കോഡിംഗ് സ്കിൽസ്. അത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പോയത് ടെക്സസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി കോർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി. ബട്ട് നമുക്ക് ഇന്റേൺസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ we are usually going to get wrong. In fact, ഞാൻ സത്യം പറയാം, നമ്മൾ electronics and electrical guys, we are going to be needing more programming language than CS guys. നമ്മൾ വെരിലോഗ് മറ്റേത് മറിച്ചത് ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനം പഠിക്കും, ആൻഡ് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വയറും മോസ്ഫെറ്റും ലാബിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സാധനമൊന്നും അല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബി ഓപ്പൺ ടു ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ്, ബി ഓപ്പൺ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്, ബിക്കോസ് നമുക്കത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആരും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയാലും മെക്ക് ആയാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയാലും whichever department is going to be, ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓർ ജോബ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ. ആരും മെക്കായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാറിൻ്റെ വീല് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പണിയൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുപോലത്തെ പണിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല അവിടെ. സോ ബി ഓപ്പൺ ടു ദീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂൾസ്. അതാണ് എനിക്ക് 2 പോയിന്റ്സ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ എനിക്ക് ടെക്സാസിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതിന് ഞാനും എൻ്റെ സീനിയേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലത്തെ സാധനമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ ലേറ്റർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ചാറ്റിലിട്ടേക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ടു ആസ്ക്.
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ, You're free to ask your questions and doubts. which all stacks from Python you need to focus into getting to TI? Okay. ആക്ച്വലി സ്റ്റാക്സ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തണിൽ വേണ്ട. പൈത്തണിൽ ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലത്തെ സാധനമൊന്നും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. ഇഫ് യു നോ യു ഹാവ് നോളജ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ കോഡിംഗ് കമ്പനീസ് അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനീസും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി നീഡിങ് പൈത്തൺ സം ഫേസ് ഓർ അനദർ. സോ പൈത്തണിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ലൈബ്രറീസ് എസ്പെഷ്യലി പാണ്ടാസ്, പിന്നെ നംപൈ, പിന്നെ ഫ്യൂ പ്ലോട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ലൈക്ക് സീബോൺ, മാറ്റ്പ്ലോട്ലിബ്, സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് വേണം എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചോ. സൈക്കിറ്റ് ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ആവശ്യം വരും. ഇപ്പോൾ 2 month intern 3 month intern എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന ജോബ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ KTU യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭയങ്കര റേറിറ്റിയാണ്. ഞാൻ സത്യം പറയാം, ഞാൻ ടെക്സസിൽ പോയപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇൻഫാക്ട് അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ കോളേജസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് വേർ ദേ ഹാവ് internship as a part of the semester, like 6th semester, 5th semester, 6th semester ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒരു നെസസറി ക്രൈറ്റീരിയൻ പോലെയാണ് അവിടെയൊക്കെ ചില കോളേജ്, നോട്ട് ഓൾ. സോ അവിടെ നിന്ന് പോലും ഞാൻ ആൾക്കാരെ ആദ്യം കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ CET അവിടെ വന്ന ഇന്റേൺസ് എല്ലാം മാക്സിമം വരുന്നത് ബിറ്റ്സാറ്റ്, പിന്നെ IITs, NITs അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. IIITs അതുപോലത്തെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ CET എത്തിപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വിജയമാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ അലുമിനൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ അലുമിനൈസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ CETയുടെ ബാക്ക് ബോൺ, അല്ലാതെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സോ ആരുമല്ല. ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ അലുമിനൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ CET വിൽ നോട്ട് ബി എനിവെയർ. സോ നമ്മുടെ അലുമിനൈസിന്റെ പവറിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇത്രയും കമ്പനീസ് വരുന്നത്, നമുക്ക് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ബാക്കി IT സെക്ടർ ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു ലേൺ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് യു ഓഫർ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ടു ദി industry that you're working in. So yeah, Verilog is a necessary requirement if you're going to electronics based company. അത് സിസ്റ്റം വെരിലോഗ്, HDL ലാംഗ്വേജസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വെരിലോഗ് ആവശ്യം വരും. പിന്നെ ഉള്ളത് കോഴ്സസ് ഡ്യൂ ജനറലി റെക്കമെൻഡ് സ്റ്റഡി NPTEL, കോഴ്സെറ, ECA സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കോഴ്സെറ NPTEL ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത കുറേ ചാനൽസ് ഉണ്ട്. ഹിമാൻശു അഗർവാൾ, രണ്ടാമത്തത് ചെമ്പിയൻ ടി, മൂന്നാമത്തത് പിന്നെ സമയം കിട്ടിയാൽ മാത്രം റാസാവി. ഈ 3 സാധനമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻസ് ബേസ്ഡ്. ഇതിൻ്റെ ഈ 3 ചാനലിൻ്റെ പുറത്ത് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നും വരത്തില്ല. അതിന് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരാം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അസ്യൂം യു ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ്? വാട്ട്? Dude, I don't think that's okay. ഞാൻ അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം. Okay, so that's it, I guess. Any more questions? Okay, thanks a lot. Okay, so thank you, Abhijith. With this, we come to an end of the program. We once again thank all our speakers for sharing their valuable time and experience. We were very much unaware about the internship opportunities. With this session, I hope most of our doubts have been cleared. Thank you all once again.
Also, I thank all the participants for making the session interactive. We have shared the feedback form in the chat box, so participants, please do leave your valuable feedback. Thank you.